వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ఆర్ఎస్. ఈరోజు నేను ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ యాప్ గురించి చెప్పుతున్నానండి. ఇట్స్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ జూమ్. సో జూమ్లో మీకు హెవీ యూసేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ద సిపియూ ఈజ్ ఆల్సో మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేసిన మొబైల్ ఫోన్ కూడా హీట్ ఎక్కడం ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ వన్ మోర్ దెర్ ఈస్ ఎ డేటా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఆల్సో దేర్. దాని గురించి సో ఐ ఆమ్ గివింగ్ ఎ బెస్ట్ సొల్యూషన్ till 2021. So till 2021 the app is free. ఆ యాప్ గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. బట్ ఓన్లీ ద లిమిటేషన్ ఈజ్ 30 మెంబర్స్. సో ఆ యాప్ ఏంటంటే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ యాప్ టు యూ. Anymeeting video conferencing app. So for this so here you have, this is a free web conferencing, right? So if you are an existing user, you can log in. If you are not an existing user, then you can go for a sign up for free. So then here I am creating a name and I am giving some email ID, right? There I can give a phone number and I can choose a password. I can take the password, right? Then I can give I am not a robot. Then I can go for sign up. So if I click the sign up, I will get login into that account, right? So here if I get this, the login account will get, right? So here like if I get that information, then I can go for the login. So how to log in into your account, that is, so you can go for login in a meeting. I can give a email ID, సో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ ఏ మీటింగ్ నౌ, ఇప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు నేను. అదర్వైజ్ షెడ్యూల్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ జాయిన్ ఏ మీటింగ్, వేరే ఎవరైనా మీటింగ్ జాయిన్ అంటే మీటింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంటుందండి. సో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద టోటల్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ మీరు ప్లానింగ్ చూసుకోవచ్చు. సో హియర్ స్టిల్ 261 days are there. You can make use this plan. So it is giving free up to 30 attendees. It is free. So 30 attendees వరకు మీరు you can make use. So the interface is very good. So here ఇప్పుడు నేను ఒక మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, చూడండి. So here I will have the meetings. Here my meetings. Start a meeting now. సో నేను ఒక టెస్ట్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ నౌ. మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ద యాప్ ఈస్ టేకింగ్, ఎనీ మీటింగ్ యాప్ ఈస్ బీయింగ్ లోడెడ్. సో యాప్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. సో నా ఇక్కడ లైక్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో so this is what now I can have this information, the meeting information I can copy. ఈ మీటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ చేసి I can share it into the email చేయొచ్చు, or otherwise I can share it to anybody, like by using this information will be available in the notepad. I can, so this is the meeting information. So by having this URL, so you can share this. So by having this ID also, మీరు ఈ నెంబర్ షేర్ చేసినా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ నెంబర్ని తో కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో హౌ ఐ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్ టు ద మొబైల్, నౌ విల్ సీ. సో ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ప్లే స్టోర్. So
So their Anymeeting app. Install. In group chat, Zoom meeting can be used for only 40 minutes, but any meeting can be used for any number of hours. There is no time limit for any meeting. రైట్, ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. 013-349-958. ఇది ఒక్కటి షేర్ చేసినా సరిపో 9 నెంబర్స్ షేర్ చేసినా సరిపోతుంది. సో ఓపెన్, జాయిన్ మీటింగ్. ఈ మీటింగ్ URL ఆర్ కోడ్, ఆ కోడ్ నెంబర్ ఏంటంటే 013-349-958. ఇది షేర్ చేసినా సరిపోతుందండి. జస్ట్ యూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ నేమ్. మై నేమ్ ఈస్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ RRRRR. మై నేమ్ ఈస్, ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, లైక్ email ID also you can give something else, like it's not mandatory. You can give ABC, like that's up to you, @gmail.com. So by using this I am joining this meeting. You should allow. Then if you allow, ఇప్పుడు అలౌ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఈ మీటింగ్లోకి వచ్చేస్తారు. The interface is how simple it is. Like this, like you will have the information. So if I share the screen, so ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ షేర్ చేయొచ్చండి, షేర్ స్క్రీన్. If I share the screen, the entire screen, otherwise a window, నేను ఎంటైర్ స్క్రీన్ని షేర్ చేస్తున్నాను. The total window screen here. Right, so now I am doing. So this is what the information. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేసినా సరే ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుందండి. సో వెరీ సింపుల్. సో లైక్ హియర్ ఈవెన్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ వాయిస్ ఆర్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ presentation the viewers, but only the restriction is up to 30 members they can join. That is only the limitation. But even you can have a package in, like if I have the package, సో ఇక్కడ ఆ ప్యాకేజ్ ప్రకారం తీసుకోవచ్చు 50 మెంబర్స్ అయినప్పుడు. సో అప్ టు 30 మెంబర్స్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాప్. ఐ ఆమ్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ దిస్ యాప్, రైట్? సో హియర్ యూ హ్యావ్ ద రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఆల్సో. మీరు సెషన్ మొత్తాన్ని రికార్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ద టోటల్ సెషన్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ లాక్ యువర్ మీటింగ్. ఒకసారి లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీటింగ్ స్టార్ట్ అయింది, మధ్యలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్ఫియర్. ఒకసారి మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐ కెన్ లాక్ దిస్ మీటింగ్. ఇట్లా నేను మీటింగ్ ఎవరైనా నేను నోట్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏదైనా నోట్స్ రాయాలనుకున్నా, ఐ కెన్ గివ్ ద నోట్స్ హియర్. The same notes will be displayed here, and even I can have a chat. So chat hi అని కొట్టగానే అందరికీ మెసేజ్ అవుతుంది. So like this I can have emoji also. I can have a hi. The information will be displayed to all. The information and అందరికీ ఇది షేర్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. So that's very simple. So by using this screen you can have the interaction with the desktop very easily. మీరు మాట్లాడేది ఏదైనా సరే, like you can have a simple communication is possible. So I want to share this information. Please share this information to all of your friends and make use this application till 2021. So it is one of the best app, and even it will take less data and less CPU, and it will be very helpful for all, like who are using now for desktop sharing in these days till the lockdown period. So I want to show you this information. This information iddam anukuntunnanu. So please share this information to all of your friends, and ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే just you can share this video to all. Thank you all of you. Thanks for watching. Please subscribe my channel.